Good afternoon, families, community members. Welcome back to our town hall this week. Thank you for those who are returning, and welcome to any of our new families who are coming onto this week's town hall. 2 weeks ago, now we had a combination, New Britain High School and our large middle schools, Pulaski and Slade, town hall to start answering some questions. And we noticed there were so many questions for the high school. We said, we're going to get back to you. And so over the last week and a half, we've had several meetings together to really vet the questions that you'd asked in the chat and come up with some general themes and talk to those tonight. So for tonight, if you have questions, please put them in the chat. They help guide us in maybe another town hall in a week and a half, or in questions that you might have. So I am going to start by saying welcome and turn it over to Damon Pierce, Principal, New Britain High School. Thank you, Superintendent, and good evening, all. What I did after the last town hall is that Matt Kanata helped me and captured all the comments that were put in there, and we really isolated those that were specific about the high school. And what I did this weekend is I took a moment to go through, well, actually more than a moment, took some time to go through all those comments and tried to look for themes that appeared. And I can put those into three real broad categories. The smallest percentage-wise, about 5% of the comments were really folks giving us feedback. I don't know how to say it any way than this, is that I, as principal, made a mess of the closure and that I didn't really communicate effectively about that. And for that, I apologize. My commitment to you as a community is to make sure that I improve my communication practices going forward. The next broad group of comments that were in there were really related to about community support for the high school. There were a lot of questions about what types of interventions and supports do we have in place, and some musings about whether the high school actually has the staff that it needs. So I can address that. And I forgot, Ms. Rodriguez, do you want to email that before translate that before I go on to the last and largest category? Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos para las personas que nos están mirando por primera vez y para los que están regresando, gracias por estar de nuevo con nosotros. La semana pasada tuvimos una reunión con la escuela elemental, la escuela Pulaski y Slade Middle School y también la high school, y notamos que habían muchos comentarios y preguntas sobre la escuela de New Britain High School, así que decidimos esta noche enfocarnos en tomar preguntas sobre la escuela New Britain High School y también hablar con ustedes sobre temas de los que a lo mejor ustedes estarán interesados. El señor Damon Pierce, el principal de la escuela de New Britain High School, acaba de mencionar que después de la reunión la semana pasada, ellos capturaron todos los comentarios que se hicieron en la caja del chat box y tomaron para enfocarse en qué tipo de respuestas tenían que proveerles a los padres o a las familias que se conectaron con nosotros la semana pasada. 5% de los comentarios fueron sobre cómo fue un poco confuso la comunicación que hizo el señor Pierce, y por eso él quiere decirles perdón y que él trabajará más duro para poder dar comunicación más clara para evitar estos tipos de problemas. También otro tema que se tocó también bastante fueron los soportes y también las intervenciones que hay dentro de la escuela de New Britain High School para los estudiantes, y de esto va a hablar él en este momento. Go ahead, Mr. Pierce. Thank you. I'm sorry. That's a lot. And so I'll address those categories that I mentioned last there about the interventions and the supports, but I think it's important that we start off by addressing the largest number of comments and questions that we received in the chat. And that's 57% in total were questions, thoughts, and concerns around accountability for student actions and how to involve parents on that. And so that's what we're going to address first. And in order to do that, I'm going to turn it over to Donna Swaby. But Ms. Rodriguez, do you want to translate that piece? Okay. Yeah. Otra categoría también que notamos que fue una categoría grande fue que muchos comentaron sobre los tipos de intervenciones o soportes que hay para los estudiantes que han sido un poco problemáticos para las escuelas. Nosotros notamos que 57% de las preguntas que se hicieron fueron sobre esto,
Y en este momento la señora Donna Swaby va a hablar sobre eso. Okay, Mr. Kanata, can you share the slides, please? Thank you. And so, I'd first like to just read this slide. I really want folks to sort of hear what we have to say, or what the Department of the Connecticut State Department of Education has to say about expulsions and suspensions. So students who have been expelled or suspended are as much as 10 times more likely to drop out of high school, experience academic failure and grade retention, hold negative attitudes about school, and face incarceration. Myra, do you want to translate that? Yep. Lo que están viendo en la pantalla en este momento es algo que ha sido proporcionado por el Departamento de Educación y fue adoptado, como miran aquí, en febrero del 2019. Dicen que los estudiantes que han sido expulsados o suspendidos de las escuelas tienen 10 veces más la probabilidad de, desafortunadamente, salirse de las escuelas. También tienen fallas académicas y no pasan de grado o nivel de grado. Tienen actitudes negativas dentro de las escuelas y también pueden encontrarse en ser encarcelados por sus actitudes o sus acciones. Go ahead, Donna. Thank you. And, Black and Hispanic students, as well as students with disabilities, are extremely vulnerable to being excluded from school as a result of implicit bias and racism. Los alumnos que son afroamericanos o hispanos o estudiantes con disabilidades tienen la proporción más alta de poder ser suspendidos o expulsados por biases de racismo o también por problemas que hayan tenido. Mm-hmm. Next slide, Matt. And so this is another excerpt from the position statement of the State Department of Education. And the CSDNB, here in New Britain Public Schools, we agree with the position of the State Department of Education that all students deserve an excellent education. And this is noted in the State Department's 5-year plan entitled Ensuring Equity and Excellence for All Connecticut Students. We believe that evidence-based and behavioral interventions help to meet students' needs and to keep them safe. Myra? Okay, nosotros como distrito escolar estamos estamos con el Departamento de Educación, que los estudiantes deben de aprovechar para aprovechar y darles la oportunidad de continuar su educación. Si ustedes miran lo que está en la pantalla, dicen que las prácticas a veces son necesarias para proteger a los estudiantes sobre riesgos que pueden ser costosos para los estudiantes, y también que estas prácticas no deben de ser empleadas por logidades o por consecuencias que pueden a lo mejor impactar al estudiante socio o emocionalmente. Estas disciplinas limitan que los estudiantes dentro de las aulas puedan dar los 100% de él, y también pueden causar que ellos no puedan terminar sus estudios como debe de ser. Estas prácticas usualmente son los últimos resortes que se hacen como distrito escolar. We also believe that effective school discipline involves proactive and comprehensive system of supports that give students opportunities for social, behavioral, and academic success. This includes teaching students strategies in response to behaviors of concerns. Hemos visto que lo que ha sido efectivo dentro de las escuelas es la disciplina, que es más efectiva cuando uno es proactivo y que también uno ayuda con el comportamiento de los estudiantes, también ayuda con la forma académica de los estudiantes. Mm-hmm. And so, safety is always our first priority as educators.
Safety is always first. And so because of that, I will read the slide now. Exclusionary practices may sometimes be necessary for protecting students against imminent safety risks or when such action is required by state or federal law. But these practices should not be employed when other logical and proportionate consequences would better serve the social emotional development of students. Exclusionary discipline practices limit students' access to classroom instruction and fail to improve student outcomes and school climate. These practices should be used as a last resort. Please translate, Myra. Como dice la señora Swaby, nuestra prioridad número uno es que el estudiante esté a salvo y que pueda, pueda tener, que se enfoque en sus estudios. Y también por esto nosotros tenemos que proteger a nuestros estudiantes contra esos tipos de fallas que puedan tener. Cuando un estudiante es expulsado de la escuela, esto limita al estudiante y limita su acceso, como se mencionó anteriormente, dentro de las clases o la instrucción de las clases cuando ellos están dentro de cuando son expulsados de sus escuelas. Esto por eso se usa como como la última base para poder tomar manos en el asunto cuando un estudiante no está haciendo algo bien en la escuela. Okay, thank you. Damon, I think this is for you. Yes, it is. Okay, so what you're looking at there, folks, is a copy of our school improvement plan. And that's the document that really guides our work each year here at the high school. And actually, we start working on this in May for the following year. So work on this began last May, before even last school year had closed. Mara? Yep, el plan que ustedes están mirando en este momento es nuestro plan para mejorar la escuela y este plan se empezó a trabajar en mayo. Aquí está donde enseña todas las instrucciones y también sobre la cultura de las escuelas. And so what I'd like to do now is just draw your attention to the left-hand side. Our task is that we are here for every child. We are a public school. I am proud of that. And it is our obligation. We have a legal and moral obligation to support as best we can every child who walks through our doors. And if you think about it, a public education, a free and appropriate public education, is the backbone to our society's health. So I really believe this passionately, that we have to succeed with every child. Mara? Como miran en la sección a la izquierda, es lo que nosotros debemos de estar haciendo como instrucción. Nosotros, como mencionó Mr. Pierce, tenemos prioridad para los estudiantes y cada estudiante de nosotros es alguien muy importante para nuestro distrito escolar. Nosotros tenemos una obligación legal para poder proveerle soporte a cada estudiante que camina dentro de nuestras puertas. Y es por eso que nosotros miramos esto como algo muy importante para poder continuar con el trabajo que estamos haciendo como escuela o como distrito escolar. Thank you. So now, I'm not going to go through this entire school improvement plan in detail here, though if we do see enough comments in the chat, that's a meeting that I'm sure I'm more than willing to entertain. I'm a school principal. I love talking about this kind of stuff. But what I really want to do is draw your attention to, if you look at the right-hand column there under individual strategies and actions, there are 3 areas that I would really like to draw your attention to. The first one there, if you see in the kind of like the second row where it says the Student Assistance Center. Now that's something that we actually started last year, but I'm going to back up even further. At the end of my second year as principal here at New Britain High School, and that was the 1920 school year, the year we closed March 13th, I was able to use the experience that I had, even in just that short year, to really identify that conflict between students was a significant issue here, impeding student progress. And so we took that information and we started putting into place the Student Assistance Center to help support students who are engaging in conflict and having difficulty navigating conflict here in school. So that's one thing that I wanted to point out. Another thing I want to point out, if you look all the way at the bottom,
you'll see climate committee. So we have a committee of administrators, teachers, school staff who come together to work about areas of improving the experience for students here. And one of the big things I noticed, again, in that last year of closure, was that a lot of students, the biggest issue we faced here in the high school was students attending class. Myra, do you want to go through those two? Yes. Como dijo el señor Pierce, si usted mira hacia la derecha, hay una sección donde habla sobre el Centro de Asistencia para Estudiantes que comenzó el año pasado. El año pasado, antes de cerrar, cuando el señor Pierce entró como director de la escuela, él miró que habían ciertas cosas que se tenían que hacer. Con la experiencia que él tiene, él pudo identificar algunos conflictos que hubieron en relación con los estudiantes y tomaron esta información para poder ayudar y proveer soportes para los estudiantes. También se creó un comité de clima, que es un comité creado por personas que trabajan dentro de la escuela para poder trabajar en las diferentes áreas que se tienen que mejorar. Este comité se reúne y habla sobre lo que está sucediendo y cómo se puede proveer soporte para esos tipos de problemas. Y esto es algo que ellos han notado y que han trabajado con, como se les mencionó, en comité con otros grupos. Can I just interject, Damon, before you continue? Yep. So thank you. So another data point or another reason that's sort of driving the work that Mr. Pierce is leading at the high school is the fact that New Britain Public Schools have been cited by the State Department of Education at least 3 times during my tenure as an administrator here in New Britain for overrepresentation of students with disabilities in the suspensions and expulsion data. So again, we talked about how very vulnerable these students are, including children of color, how vulnerable they are to exclusion because of bias. And so looking at our data, that the State Department of Education sort of analyzed, we in New Britain did have some concerns about overrepresentation or disproportionality around students of color, and in particular students with disabilities who are suspended and expelled. And so again, I think that's another data point that was a driving force to inform Mr. Pierce's plan. Myra? Otro punto de dato que la señora Suive acaba de mencionar, que también les ayudó a poder proveer los tipos de programas o lo que están haciendo en este momento dentro de la escuela, ha sido el trabajo que se ha hecho dentro de la escuela. Y ella mencionó que el distrito de la escuela de New Britain High School fue citado varias veces por el Estado por la sobrerepresentación de los estudiantes con disabilidades y que estos estudiantes son muy vulnerables a ser expulsados de la escuela. Por causa de esta razón, estos números, especialmente y también agregando a los estudiantes de color y con disabilidades, fue algo que ayudó a también trabajar y hacer estos tipos de cambios y lo que se está haciendo en este momento para los estudiantes de New Britain. Okay. And thank you. And building off of Donna's remarks just then, the third practice actually that I would like to bring up here today, that the individual strategies and actions in our plan that we knew we had to improve upon, was on that second row there where you see redesigned cohort meeting structure. And we're a large high school. We have 2,300 students enrolled here. And we divide the school up into cohorts, and each cohort, freshman, sophomore, junior, and senior, have an associate principal that leads that cohort. So for example, Meg Shea is the cohort for associate principal for freshmen this year, and she will follow them for their 4-year journey here in high school. And what we also need to do is to make sure that we have a system in place that monitors how students are doing in academics, in behavior, and in attendance, with a particular eye for those areas that Donna had pointed out. So those are the 3 things we knew we had to work on significantly this year. Myra? La tercera práctica que se notó dentro de la escuela es que la escuela es una escuela extremadamente grande con 2,300 estudiantes.
Para poder trabajar con los grupos y proveer más atención, se dividieron los grados en cohortes y los cohortes han sido asignados con una persona que es considerada como el director o el director, asistente director, para poder trabajar con esos estudiantes. Por ejemplo, la persona que empieza con el cohorte del noveno grado, ellos están con los estudiantes hasta que se gradúan y se mantienen con ese mismo grupo hasta que ese grupo se gradúa. So we knew all three of those areas were going to be a concern. What I did not anticipate, and I think caught us all by surprise, was the intensity and the level of need that our students demonstrated. And that is why I made the request to the superintendent that we take that extraordinary step of taking that day for the team to come together, the high school team, and fast track those three areas: the conflict resolution piece, addressing the students who didn't go to class, and then the monitoring of it to make sure that every student in the school is being monitored, and to make sure that our actions were fair and in alignment with best practices and the law. Myra? Yeah. Por causa de estas tres áreas que se acaban de comunicar con usted, o que les acabamos de comunicar, por eso fue que se pidió cerrar la escuela esos días para poder unirse y hablar con las personas dentro de las escuelas, los administradores y todos los que trabajan directamente con los estudiantes. Esto fue algo muy intenso y algo que se necesitaba para que el equipo supiera cuáles pasos tomar, porque fue algo que desafortunadamente no pudimos ver o anticipar. Y las tres áreas que, como él le mencionó, que fue la resolución de conflicto, también hablar o tratar con los estudiantes que no participan dentro de esas clases o no están asistiendo a la escuela, y también poder monitorear a los estudiantes. Estas tres áreas fueron las áreas de enfoque que en este momento están tomando la escuela. And so now, Mr. Pierce, can I just jump in? I see a comment from Joanna Cruz. Yep. About her child being able to skip period 1 and 2. But I do want you to know, we are hiring 3 additional security guards, one from a Phil, and then we've just added an additional 2. So I want you to know that we hear you. But I would love Mr. Pierce to take a moment to brag about the wondrous high school that we were in all this week. Yeah. And so that's what I'm going to do to the parents. I know we sometimes we talk a lot of law and educationalese. Here's what it looks like. Here's how I used that time on Wednesday to really have a positive impact on the high school. And it is a dramatic change that's happening here in the high school. First, we had already started with the work, but the Student Assistance Center is up and running. There are 6 staff members, certified and non-certified staff members, who are actively engaging with our children who have conflict. And for those parents who are wondering about community support, the Student Assistance Center is actually working very closely with outside agencies and community-based organizations to help support our kids. So that's having a huge impact. Myra? Yep. Como les mencionaba anteriormente, ese miércoles cuando tuvieron que tomar el día, que tuvieron que cerrar la escuela, tuvo un impacto muy positivo. Pudieron ellos hacer muchas cosas que han causado cambios dramáticos. Por ejemplo, el centro de acceso para los estudiantes en este momento ya está funcionando y está corriendo con 6 personales escolares que son certificados y 6 que no son certificados. Sin embargo, están trabajando con los estudiantes muy duro en lo que ellos le pueden proveer asistencia. También están trabajando con miembros de la comunidad para también dar servicios de cualquier tipo de servicio que el estudiante esté necesitando. Por eso se están utilizando las personas que trabajan con nosotros y también las personas que están trabajando que vienen fuera del distrito para poder rendir asistencia. So the Student Assistance Center is addressing that need we anticipated around conflict. Let me describe what we're doing around the need of students who are not going to class. So we took that time on Wednesday to put a system in place. And here's what it looks like at the high school. First, I communicated expectations around passes and being in the high school to all of the students. Myra, do you want to do that? I'm going to do this in short chunks. Okay. En referente a las necesidades de los estudiantes,
Lo primero, el primer sistema que se puso en pie fue de comunicarle a los estudiantes de la escuela las expectativas para todos los estudiantes durante los tiempos que están en los pasillos o que están fuera de sus aulas. And then, once class begins, I am working in the hallways with the security guards and teachers who have assigned duties certain periods. And we ask any student in the hallway for a pass. Those that are found to be out of compliance with our expectations around passes are escorted to meet with an associate principal. Myra? Durante la transición de clases han trabajado con miembros de seguridad y también vemos como maestros que han sido asignados para estar en los pasillos y ver cuáles estudiantes estén caminando los pasillos. Si se encuentra un estudiante que está caminando sin un pase o sin ser aprobado por un maestro, el estudiante se lleva automáticamente con uno de los asociados que está ayudando, los principales asociados que están ayudando a trabajar con el grupo de ellos para poder ver por qué o cuáles son las razones por las cuales están ellos en los pasillos. The students who are escorted to meet with their associate principal or sometimes a dean, we have what we call an associate principal or an AP conference. In that conference, they look at the students' grades, attendance, discipline. They review the expectations, and we contact home. Myra? Yeah. Cuando un estudiante se manda para el asociado, como se le mencionó, ellos se sientan con esta persona y miran las calificaciones del estudiante, la asistencia del estudiante y también los grados y la asistencia. Y cuando ellos miran toda la información del estudiante dentro por ejemplo, en Power School, ellos se comunican con los padres para informarles de lo que está sucediendo. And the outcomes of these conferences vary depending upon the need of the child. So there are consequences, including out-of-school suspension for students. There are also contracts that we put in place. There's students, when we review the expectations, they leave with a contract in hand so they know it. But this is really important. There's also a lot of support for students because we are finding time and time again that there is a tremendous amount of need amongst our students. And we really have to support those needs on a really individual basis. There's a world of hurt out there as a result of the pandemic, folks. And we're using our resources to make sure that the students get the supports they need so that they can feel connected and supported here in school. Myra? Ok, so lo que acaba de mencionar Mr. Pierce es que dependiendo de las necesidades de los estudiantes, así es como se basa en lo que se va a hacer. A veces puede ser suspensión fuera de la escuela o también se les puede dar como un contrato que tienen que firmar sobre las expectativas y de lo que ellos deben de estar siguiendo. También hay muchos soportes para los estudiantes que están dentro de nuestras escuelas porque sabemos que desafortunadamente muchos estudiantes necesitan ayuda o necesitan algún tipo de soporte que no estén recibiendo en sus casas, desafortunadamente. Así que eso es algo que nosotros estamos buscando en este momento para tratar de ayudar a los estudiantes, proveerles recursos que estén disponibles para ellos. And this is done with consultation. I think this is what Donna was going to ask, with the pupil services, with special education. So any students with disabilities, we're making sure that we connect with the appropriate personnel in the building who supports them. I know yesterday, indeed, I had a conversation, an in-depth conversation with Maria Mangiarelli, who's a supervisor of special education, and a case manager, a teacher, just about one student, as just as an example of the communication that's taking place. Parte de la comunicación que también se están tomando es con el Departamento de Servicios Estudiantiles. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay un estudiante con disabilidades, se comunica con el departamento para ver también qué tipo de servicios se le puede brindar al estudiante si tiene algún tipo de disabilidad. And if I can just interject, Damon, just to add to the supports that the district has put in place at the high school as we were receiving students back from the pandemic this year. We added an additional social worker. So now I believe we have 5 social workers at the high school. We've changed the 7 social workers at the high school. Thank you. Not counting community provider social workers as well. So that brings us up to 10.
Okay, yep. So we have an additional 3 social workers or community providers who are also providing support to our students at the high school. We have also changed the role of the school psychologists this year so that they are also able to provide direct services to our students. So we really were mindful and planful with regard to increasing the amount of supports for social and emotional and behavioral needs of our students. Otro soporte que también se ha hecho en la escuela de New Britain es que se han agregado trabajadores sociales adicionales. En este momento tenemos el total de 7, aparte de los miembros de la comunidad que están entrando dentro de nuestros edificios. Así que tienen, los estudiantes en este momento tienen ayudas que se le puedan brindar a cualquier momento. También hemos cambiado el rol de la persona que es la psicóloga de la escuela, donde ellos también pueden proveer servicios para los estudiantes que se necesiten en el momento o que se necesiten para las familias también. Can I add something? I just want to say thank you, Joanna, too, for staying on top of them. I mean, our job is never done as parents. We get that. So I really appreciate you. Thank you for that. And Tracy, I see you're asking about, are we applying a similar strategy at the middle? It's a little bit different because we don't have as much, I think the high school is like a 5-lane highway with kids going from one place to another. Our middle schools are a little more contained. That doesn't mean that we don't have issues that we need to address. But our littles, our 6th graders, are pretty much staying within one other teacher or 2 other teachers. So we hold their hands a little bit more in middle. Can I add a little on the middle school? Sure. There are similarities, Tracy, and certainly both the large middle schools recognized early on that there was a need for more structure. But again, as the superintendent said, it's a little different, but did make adjustments. And most importantly, the Students Assistance Center at the high school, we have similar models at the middle school with restorative practices being implemented, really around teaching students how to respond to conflicts rather than the exclusionary punishments that we know sometimes have a detrimental effect and don't really bring about a change in students' behavior. So middle schools have both the large middle schools have been working on restorative practices throughout their building for the last 3 years. This is the 3rd year, and we'll continue that work. We have added some resources to those schools to help support that work. Una de las preguntas que se hizo fue que si algo similar se está haciendo dentro de las escuelas middle school de Pulaski o Slade, y la respuesta es que hay ciertas igualdades o similaridades que se están haciendo en este momento dentro de las escuelas. Por ejemplo, como el Centro de Asistencia para los Estudiantes, en este momento las escuelas están enseñando a los estudiantes de cómo responder a conflicto o cuáles son opciones para poder responder al conflicto que tengan con otro estudiante. También hemos trabajado en prácticas restaurativas que se han hecho ya por 3 años. Este va a ser el 3er año. Y también recursos que se han agregado dentro de las escuelas también. We do have a question, Damon, too. Hi, Samantha. Hope you're doing well. Thanks for coming back. Is New Britain High School doing a restorative practice model? Can you talk to that, Damon? Yeah, there are absolutely elements of restorative in everywhere we're doing. And indeed, there's actually one of the items on our school improvement plan for the cohort model and interventions is actually a very specific process called a restorative conversation. So we're doing some and we're adding to it as well. Una de las preguntas que se hizo fue que si la escuela de New Britain High School está tomando prácticas restaurativas, y la respuesta es sí. En este momento estamos haciendo eso como parte del trabajo que estamos haciendo en la escuela. Uno de los artículos que usted miró en la pantalla previa, donde tenía el plan escolar, está hablando sobre mejorar la escuela. Entonces, esto lo estamos trabajando dentro de lo que ya se está haciendo como parte del plan restaurativo de New Britain High School. So if I could, I'd just like to end where I began, really. I'd like to apologize for the abrupt and disruptive nature in the way that we closed the school. I want to assure the community we did not waste the time. We took that day and then the 2 half days after to really fast track the plans that we had already put in place.
And I guarantee you, this is a vastly different school than it was before we closed. We've made great strides. More work to be done, but this is a much better school for all of our learners this week. El señor Pierce quiere decirles de nuevo que quiere pedir disculpas por lo que sucedió la semana pasada y por haber cerrado la escuela tan de repente. Sin embargo, él quiere dejarles saber que se pudieron hacer pasos hacia adelante y pudimos hacer algunos cambios que fueron positivos para la escuela. En este momento la escuela obviamente ha cambiado más y también, aunque se necesita un poco más de trabajo porque es un trabajo de nunca terminar, él quiere dejarles saber a las familias que se han hecho pasos positivos y que se están viendo los resultados de esos pasos que se hicieron. And Mr. Pierce, my ask tonight is to you families who are on the call to really continue ongoing dialogue. And I know what it's like to raise teenagers, right? I'm happy to say I'm a grandmother now, and the teenage years are behind me, but they're coming back up with grandchildren. The TikTok challenge, right? This is something I look at. My oldest is 36, my youngest is 30. This was not anything I had to face as a parent. So hats off to you. It is really challenging as parents to try to be current, yet try to help our young not follow the crowd on a TikTok challenge. I will say we're pretty concerned over the next several months of the different challenges that TikTok is presenting. My opinion on that, I'll keep to myself, but I think as adults and as people on social media, we have a responsibility to protect our youth and help them grow in the right way. I guess that was an opinion. But I'm going to turn it over to Mr. Pierce a little bit. I do want you to know we take this very seriously, and this is something that we are not going to condone at all. So, Myra. Yep. La superintendente Sarah acaba de decir que ella entiende que en este momento son momentos muy duros como padres. Ella también mencionó que ella tiene sus hijos que ya son mayor de edad, que son adultos, pero en este momento también ella tiene sus nietos que también están creciendo. Estamos en una etapa y en una época donde hablar con nuestros hijos es muy importante y también orientarlos en dejarles saber qué es bien y qué es mal. Desafortunadamente, ahorita tenemos ese desafío que es de TikTok, que es un desafío que ha sido un desafío muy absurdo y desafortunadamente nuestros hijos están siguiendo estos desafíos y estos pasos. Así que ella les pide que por favor, como padres, hablen con los estudiantes para que toquen estos temas y los orienten de que esto obviamente no es algo que se va a aceptar dentro de la escuela. Va a haber cero tolerancia y si nosotros como el distrito nos damos cuenta de que hay un estudiante que está rompiendo las reglas y que está haciendo este tipo de problema o causando estos tipos de problemas por causa de, como se dice uno, TikTok, que ellos van a tener consecuencias. We're very alarmed by what we're perceiving as the next phase of the TikTok challenge. And so the associate principals sent out a message to their cohorts today that students who are caught engaging in that particular challenge or others will face disciplinary consequences, including out-of-school suspension and up to expulsion if the circumstances warrant. Mara? Yep. El señor Pierce acaba de hablar sobre la próxima fase de TikTok. Hay rumores de otras fases que van a empezar pronto y él quiere dejarles saber que estamos muy alarmados sobre eso. Sin embargo, cualquier estudiante que se encuentre contribuyendo o haciendo algún tipo de TikTok en referente a lo que sea el plan en ese momento de TikTok, van a tener consecuencias, puede ser suspensión, expulsión de la escuela, dependiendo de obviamente, si siguen o no los reglamentos de la escuela. You go ahead. We're the same. We're not the only school district struggling with that. No. Mr. Foran and I were discussing about how other districts, just earlier today, how other districts are also coming to terms and how they're responding to it in a very similar manner as we are around that TikTok challenge. Desafortunadamente nosotros no somos el único distrito escolar que está pasando por esos problemas. También otros distritos están teniendo problemas con los estudiantes sobre esta misma fase de TikTok que se está pasando. Así que por favor queremos dejarles saber
que hablen con sus hijos y también ayúdenos a nosotros en poder evitar que hayan, obviamente, problemas más fuertes o que los estudiantes tengan algún tipo de problema más fuerte dentro de sus escuelas. And so I'm interested, and thanks for Sam and Joanna Cruz and all of you that are talking tonight. You know, we could use your voice, we could use your help. I feel like hiring all of you just to come and work with us. And you know, parent to parent, we need to really network with each other to help our parents, maybe who aren't. I'm going to tell you, I'm not that tech savvy. I say TikTok, I don't know very much what it means, but but we have to work together, right? And I'm so grateful that you're here. You know, I'm an email away. Matt, if you could put my email in and Damon's email in. And I just want to shout out to Reverend Santiago, who reached out to me last week. I'm finishing my email back to you already, I promise, saying that anything they can do to help. So Reverend Santiago, I will be reaching out to you. I hope you're watching, to maybe get the word out through our Sunday and Saturday and Friday services to some of our families who are going. You know, if the faith-based and our families and our community all band together, we can help our kids. La superintendente Sarra acaba de dejarles saber a todos los padres que se les agradece toda la ayuda que nos puedan dar, y también es un equipo, nosotros somos un equipo con ustedes y con nuestras familias. En este momento ella tiene un correo electrónico pendiente para responderle al reverendo Santiago, que él se ha puesto y que se ha comunicado con la superintendente para poder brindar asistencia y ayuda. Así que trabajando con la comunidad, trabajando con nuestros padres y también el distrito, nosotros podemos hacer este cambio y podemos ayudar a que los estudiantes que prosperen dentro de sus estudios. Y que les agradece que la ayuda de todos es lo que va a ayudar a que nuestros estudiantes puedan sobresalir y ser exitosos dentro de sus escuelas. Mr. Pierce, I'm looking at the comments. I'm not sure if you are. Sadie is asking that we talk about school climate, making sure all are safe as a part of the climate. Thank you for addressing it ahead of time. We need to talk to kids too. Will there be assemblies or announcements made for the students? We use video announcements. So actually I was talking with Ms. Major, one of the associate principals this afternoon, about how we're going to communicate that in-house to the students. So we're working on that communication as well. La pregunta fue que si van a haber asambleas o si va a haber algún tipo de anuncio para los estudiantes dentro de la escuela, y la respuesta es sí, tienen anuncios por video y también ellos se comunican a diario con los estudiantes. Así que eso va a seguir en pie y va a continuar para poder mejorar este problema. And if our kids could get involved with those videos, right? I mean, they've got more power in the voice than we do. We're a little bit old. Go ahead, Mr. Sí. Pierce. Oh, sorry. No, it's okay. Una forma de poder también trabajar o de ver y tener algún tipo de éxito con los estudiantes es utilizar a otros estudiantes dentro de las escuelas como para poder hablar con los estudiantes, sus propios colegas, como dice uno. También en la pantalla ustedes están mirando el correo electrónico de la superintendente Sarra y también del director Mr. Pierce. Por si ustedes quieren mandarle un correo electrónico, ustedes se lo pueden enviar directamente a ellos. So even though I promised, I said I wasn't going to do this, I want to go back to that school improvement plan because that's what we principals do. But if you look at that, to build off of what the superintendent just said about involving students, I really believe passionately that we need to include student voice. So actually enlisting student in the leadership responsibilities and contributing to the health of this school is a really important part, and it has its own action item on our school improvement plan. So yes, 100% agree. Como dijo el señor Pierce, hablando sobre el plan de la escuela, una cosa muy importante que nosotros hemos incorporado es incluir a nuestros estudiantes y también la voz de nuestros estudiantes. Sabemos que al hacer esto contribuye para algo positivo y también ayudamos a que nuestros estudiantes sean líderes. Así que poniéndolos, incluyéndolos como parte de nuestro plan, nos ayuda a nosotros también darles esa importancia y dejarles saber a los estudiantes que nosotros también tomamos en cuenta lo que ellos quieren contribuir y también en sus consejos.
So Martha, good to hear from you. Thank you. And thanks for your contributions to our kids here in the district. You know, good came from this, right? And the one thing I will always say is I don't walk on water, and I'm gonna make mistakes. I own my mistakes. I always will. And that's what we're trying to raise our young men and women to be as well, right? Recognize, reflect. Okay, did I screw up? Could I have done it differently? Sure. Hindsight's 20/20, but we learn from it and we move forward. But the silver lining to me is students that have reached out to us since then to say, Superintendent, you're right. That's not what we want. This is, and we have wonderful, wonderful young men and women in New Britain. They are all of our kids. And every one of them, I say sometimes when we have, I call them popcorns, right? We've got those kids who are really busy. They are such leaders. They have such potential. We just have to make sure we're channeling that energy in the right way. So, Myra, I don't know, try that one. La superintendente Sarra acaba de mencionar que nosotros todos hacemos desafortunadamente errores. Lo importante es poder reconocer estos errores y reflexionar sobre los errores que hemos cometido. Después de tener todas estas comunicaciones con los estudiantes y con los padres, nosotros nos dimos cuenta que muchos estudiantes se comunicaron con la superintendente y le dejaron saber a ella que ellos están también en el mismo pensamiento de ella, que esto no debe de pasar y que nosotros debemos de, y que ellos quieren ayudar. Así que si algo ha sucedido o si algo ha pasado con lo que ha estado sucediendo, es que hemos podido ver que sí hay gente que quiere ayudar, especialmente los estudiantes que quieren mejorar y evitar que pasen situaciones como los que han estado pasando. Mr. Pierce, you're going to go? No. I mean, I'll talk all night about the school improvement plan, but the hour's late. Right, and I do. I mean, I would be remiss if I didn't shout out to our staff. We have amazing staff in New Britain. Again, none of us are perfect. We own our mistakes, and we're gonna make mistakes at times. But we are here for you. We're here for your children. We're an email away, a phone call away. Sometimes it's better if you email. I sometimes maybe don't respond within 24, but I try really hard to get to them within a day. And I know it's the same for Damon and Donna and for Mike as well. La superintendente quiere darle las gracias a todo el personal escolar que está trabajando dentro de las escuelas de New Britain. Igual como ella mencionó, no somos perfectos, pero estamos tratando de mejorar lo más que podamos. También ella quiere dejarles saber que nosotros estamos aquí para ustedes y para sus hijos. Y como si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o si quieren comunicarse con ella, pueden mandarle un correo electrónico y ella, aunque no se pueda comunicar con ustedes luego, ella dentro de las 24 horas tratará de comunicarse con usted directamente para poder responder cualquier pregunta que tenga, al igual que Mr. Pierce y él también el asistente del superintendente, Mr. Foreign, y Donna Swaby también, que ella trabaja en el Departamento de Servicios de Estudiantes. Last thing I wanted to say too. So there was a really great PTA meeting last week, I think it was, at New Britain High School. We have the opportunity to do it virtually too. So if you can't make it because you're driving from one place to another with your child, or you're at home and you're watching them while they're doing their work, you can just, Matt, I think you send the link. I think that's what it's called. And you can just go through the link instead. Only because it's informational. It's not just talking about fundraisers. Miss Major, who goes to all the meetings, she reports out on the health and wellness of the school, so to speak. So it's a good time. And what I do need to know from all of you is, I think we're going to take a break from New Britain High School the next session, and I want to get back to our middle school families. So I may be seeing some of you back then, just to kind of wrap up some of the questions that we didn't answer for our middle school folks. La superintendente Sarra acaba de mencionar que la semana pasada tuvieron una reunión muy positiva del PTO. Y también quiere dejarles saber que para el PTA, si hay algún padre que no pudo asistir en persona, que también se pueden conectar como en este momento como en videoconferencia para poder ser parte de la reunión virtualmente. La información que se provee no solamente es información sobre cómo recaudar fondos para las escuelas, pero también son sesiones informativas donde se proporciona información para los que están asistiendo. La sesión que va a seguir para nuestra próxima reunión va a ser sobre la escuela de Pulaski y Slade, porque ella quiere darle la oportunidad a estas escuelas y a los padres
ya que también miramos muchos comentarios la semana pasada sobre padres que tenían más preguntas y querían más información sobre y hablar sobre el tema de lo que está sucediendo en estas escuelas. Así que la semana que viene de eso se va a tratar el tema, el miércoles sobre Pulaski y Slade Middle School. Any more comments? Remember, ask the questions before you leave if you want. I was cutting and pasting them all last week and found out I didn't need to, that they're saved. So always put your questions there, always email, always call. We are always here. Por favor, pongan sus comentarios en el chat. Nosotros cuando se termina la reunión vamos a bajar todos los comentarios y leerlos todos para ver qué tipo de preguntas tengan. Como ustedes saben, nosotros siempre estamos disponibles para ustedes. Nos pueden llamar, nos pueden mandar un correo electrónico y nosotros trataremos lo más que podamos para mantener la comunicación abierta con todas nuestras familias y para poder brindarle cualquier asistencia que se esté necesitando. Thank you, Mrs. Walker, for that. I appreciate it. All right, you're going to buy back a few minutes of your time here. We're a little bit early. That's a first. Have a great night. Thank you for all you do to support, and we will talk soon.